There are 5 million single-person households in Korea. They make up 20% of the total population. 이제 혼자만의 시간도 갖고 싶고 저한테 꾸미는 걸 좀 많이 하게 되더라고요. And their spending patterns are creating a new trend. Single-person households are emerging as a major group in society. They're changing the society's trend in economy and culture. Services and products are also changing to meet their needs. One example of this is the one-person gym. 혼자서만 운동하시면서 좀 집중된 트레이닝으로 또 더 나은 서비스를 제공하고자 이렇게 창업을 하게 되었습니다. Typical gyms feature many workout machines. However, this gym has only one equipment and its client can exercise alone. One-person households without the burden of raising a family actively spend more money on self-development. This gym has only one client, so they can offer customized training and management. 헬스장에서 혼자서 운동을 하는 것보다는 가격적인 면에서 좀 부담이 있긴 한데요. 제 컨디션에 맞춰서 1대1로 지도를 받기 때문에 운동 효과가 훨씬 높은 것 같습니다. Single-person households spend more money on recreation and cultural life than three-person households. 아무래도 이제 소득이 늘어나고 그리고 이제 현대 사회가 점점 발달할수록 이제 그 소비자들이 다른 데서 만족을 느끼는 것보다도 서비스에서 굉장히 많은 그 만족을 합니다. 그래서 나 혼자 내가 최대의 서비스를 잘 받는 것을 그렇게 이제 소비를 하게 되는 거죠. The rising number of single-person households is also changing Korea's everyday lifestyle. This hair salon only takes care of one client at a time and provides a customized service. 저희는 이제 처음부터 끝까지 이제 1대1로 맨투맨으로 시술을 하고요. 이제 디자이너만 2명이고 각자 손님한테는 이제 1대1로 운영되고 있습니다. At other hair salons, one hairstylist must serve several customers at a time. Lower customer satisfaction is inevitable. 기존 미용실은 솔직히 제가 가면 이제 한 미용사 선생님당 한 2-3명 정도 하시거든요. 근데 이제 여기 같은 경우에는 이제 딱 오면은 한 명이 이제 한 명 손님을 상대하다 보니까 더 말도 많이 하게 되는 것 같고 그 다음에 또 좀 친숙한 것 같고 좀 그런 면이 좀 많은 것 같아요. These hair salon prices are about 10% higher, but the customers are willing to invest in themselves. The rising number of single-person households is affecting the consumer trend in the appliances market as well. Small machines like these make up to 25% of the total sales. 저희 같은 경우는 2009년도에 처음으로 미니 제품들을 출시를 했고요. 매년 2자릿수 이상의 성장을 기록하고 있습니다. 올해 같은 경우에는 전년 대비 20% 정도 매출 신장을 기록하였습니다. 이 제품 같은 경우에는 그 세계 최초 벽걸이 드럼 세탁기로서 드럼 세탁기 제품 중에서는 가장 작은 3kg 용량의 세탁기입니다. Small appliances have a practical, space-saving design as they target people living alone in small houses or studios. About 70% of single-person households are women.
It's a practical solution considering that single-person households live in small spaces and move often. This way, they can use their limited amount of space efficiently. 1인 가구라고 하면 아무래도 사는 공간이 좁게 마련이잖아요. 근데 그 옷을 다 수납을 하기에도 좀 부담스럽거든요. 그래서 뭔가 이게 친구의 옷장에서 옷을 빌려오는 것 같은 그런 느낌을 만들어 보고 싶었고요. 뭔가 그런 합리적인 소비 패턴이랑 잘 맞아 떨어진 것 같아요. One characteristic of single-person households is that they prefer renting. 혼자 쓰다 보니까 아무래도 이제 공유를 한다든지 뭐 이제 렌탈 또는 뭐 배달 서비스 이런 것이 이제 많은 소비의 어떤 패턴으로 가고 있습니다. One-person households are on the rise globally. In Japan, they make up an astonishing 31% of the total population. 一人暮らしが便利だっていう点ももちろんありますし、ありますけれども、そのまた便利さに慣れてしまって、で結婚する時期がまたどんどんこの一人の生活に慣れてしまって結婚する時期がどんどん遅くなってしまってで、少子化にもつながっているっていうところはあるかと思います。Single-person households are emerging as a new group of consumers all over the world. They are the driving force of the growing single economy. There are people who share their problems and their work, including parenting. We look into Seoul's new work exchange culture that has enriched lives and relationships with neighbors. There are so many things that mothers need to do while taking care of their children. One place resolves this issue: the Cooperative Child Care Center. From singing classes to reading classes, this place looks just like any other child care center. But there's a secret here. 저희는 이제 엄마들끼리 이제 육아 프로그램 직접 짜가지고요. 같이 선생님이 돼서 아이들은 이제 학생이 돼서 그렇게 수업을 진행을 하고 있어요. 육아 품앗이라고 부르면 될 것 같아요. Pumatsi, or work exchange, was mainly carried out in rural areas to lighten the workload. Up until the 1960s, the neighbors planted rice and made kimchi together, building a strong sense of community. 우리 아이가 자동차를 좋아해서 자동차 장난감이 굉장히 많고 또 우리 아이는 책을 좋아해서 책이 굉장히 많다. 그럴 때 모든 사람들이 다 책을 사거나 자동차를 살 수는 없잖아요. 그러나 그 동네에서 같이 장난감을 쉐어함으로 인해서 모든 아이들이 책도 누릴 수 있고 장난감도 누릴 수 있고 예전에는 갖고 있는 노동력을 쉐어하는 정도에서 그쳤다면 최근에 와서의 트렌드는 이제 소유에서 체험으로 바뀌고 있어요. Cooperative childcare also has a positive influence on the mother's mental health. 육아에 대한 에너지가 좀 부족하거나 심신이 지쳐 있을 때 이런 공동 육아를 한다는 것은 그 어떤 육아에 대한 부담을 덜어줌과 동시에 공동 육아를 맡은 사람끼리 서로의 하나의 사회적 지지망을 형성하는 것이거든요. 나 혼자가 아니다. 여러 명의 엄마들과 함께 이러한 과정을 행한다라는 게 이제 어떤 정서적 도움을 줄 수가 있습니다. Carpooling and house sharing are other examples of sharing work in cities. There's a unique type of work exchange here. These women visit a middle school.
감사합니다. They take out containers filled with various side dishes that they made at home. 같은 KT랑은 잘해요? 멸치조림. 네. 신경 썼어요. 견과류. 네. 그리고 요거 시골에서 올라온 콩자반. 네. 이렇게 맛있을 거예요. 네. 감사합니다. 이거 아이들한테 잘 전해드릴게요. 네. Why did they bring these to school? 매주 3명의 학생들한테 어머님들이 반찬을 만들어서 전해주고 계시고요. 명절이나 좀 특별한 날에는 좀 더 필요한 양을 준비해서 갖다 주고 계세요. 네. 이렇게 반찬을 나눔으로써 왠지 자식 하나가 더 생긴 것 같고 약간 좀 진짜 마음으로 키우고 있는 아이인 것 같고 약간 그런 마음이 더 생기는 것 같아요. The practice of food sharing has led to community volunteering. 근본적으로는 같이 함께 잘 살아보자. 한번 우리 서로 나누어 보자라는 그런 우리 민족이 갖고 있는 나눔의 문화, 협동의 문화가 지금 산업화된 시대에서도 나타나고 있는 거라고 볼 수 있겠죠. Sharing and exchanging, Pumatse does not only enrich lives, but also lends a big helping hand to new business owners. This ordinary-looking shop actually has a big secret. Is this delicious pasta made by a great chef the secret? 말린 숭어알 파스타고요. 하나는 버섯 크림 파스타입니다. The next day, the restaurant had disappeared, and in its place was an experience center. 오늘 가죽 공예를 할 건데요. 가죽 파우치를 한번 만들어 볼 거예요. 여기서부터는 How did the restaurant disappear overnight? What happened here? 요일 가게는 요일별로 주인이 바뀌어요. 더 자유롭게 넓은 공간에서 자기의 재능도 나누고 공간을 다양한 사람들이 활용하면 좋겠다 해서 요일별로 한번 이렇게 기획을 해봤죠. This shop changes every day of the week. It's a unique space, and its low monthly rent of about $43 US is a good enough reason for new restaurants or workshop owners to start here. 요일 가게라는 이름에서 알 수도 있다시피 요일마다 주인도 바뀌고 또 여기 책상이나 공간마다 주인이 다 있는 거잖아요. 누구나 다 이용 가능한 공간인 거고 그래서 아이들도 여기 와서 자기도 누구나라는 입장에서 같이 나누는 그런 마음을 키우고 또 배워갈 수 있는 것 같아요. Sharing work is adding a warm touch to the rigid and busy city life. Winds of change are blowing in Korea's work culture. One such change is standing while working. We look into the standing trend in Korea. This company replaced 30% of its desks with standing workstations. 저희 직원 중에 한 분이 개인적으로 허리가 안 좋으셔서 개인적으로 그 스탠딩 테이블을 쓰고 계셨습니다. 그래서 이제 그거를 지나가시던 이제 경영진이 보시고 전 직원들한테 도입을 하면 좋겠다 이렇게 말씀을 하셔서 저희가 그 계획을 좀 하고 도입을 하게 되었습니다. Many global enterprises are adopting standing desks. One elementary school in the United States teaches class standing up. The employees felt awkward when the standing desks were first introduced. Now, these desks are quite popular. But isn't it difficult to work on your feet all day?
처음에는 굉장히 좀 걱정을 많이 했어요. 하루 종일 일어서서 일을 한다는 것 자체가 좀 에너지 소모가 많지 않을까 싶었는데 일을 해보니까 그렇게 많이 힘들지도 않고요. 또 일어섰다가 앉았다가를 반복할 수 있으니까 오히려 운동도 되고 그리고 사람들 간의 소통도 더 많이 활발해질 수 있는 계기가 마련이 되는 것 같습니다. Many public figures such as Hemingway and Virginia Woolf enjoyed working standing up. Then is it really good for your health? We decided to look for changes in the body through infrared thermal imaging. What is the result? 사진에서 보는 것처럼 오랜 시간 서 있는 상태에서 사진 적외선 촬영을 하면 이 빨간색이 더 진해지면서 혈액순환이 좋아지는 게 보이고요. 비교하면 오랜 장시간 동안 앉아있게 되면 뭐 하지정맥류라든지 하지부종 아니면 다리 저림 증상 같은 게 나타날 수 있고요. 이렇게 움직여주면 그런 증상을 예방하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. Standing increases concentration and is good for posture. But there are concerns that it's actually harmful when continued for a long time. 모든 것은 다 과한 것은 좋지 않기 때문에 서 있기만 한다고 해서 더 좋은 것이 아니라 앉아 있는 것과 서 있는 자세를 반복해가면서 일을 하시는 게 훨씬 더 집중력도 좋아지고 질환을 예방할 수 있습니다. The world's biggest container shopping mall. One restaurant here recently began using standing tables. There are regular tables where people can sit, so why do people eat standing up? 앉아서는 자세가 딱딱해지고 이렇게 말도 잘 안 나오고 하는데 서서 친구랑 더 편하게 좋은 시간도 보내고 말도 잘 나오고 네, 좋은 것 같아요, 분위기상. How did standing culture become such a big trend? 스탠딩 문화는 가게의 관점에서 봤을 때 좋은 점인데 사람들이 음식을 빨리 먹고 나간다던가 내가 원하는 커피 한 잔만 마시고 나간다던가 술을 딱 한 잔만 마시고 나간다던가 해서 그 가게의 회전율을 굉장히 높일 수가 있을 것 같고 일하는 문화에서의 또 올 수 있는 좋은 점은 사람들이 서 있다 보면 아무래도 왔다 갔다 하게 되거든요. 그러다 보면 옆 동료의 책상에도 가보게 되고 또 저쪽에도 가보게 되고 그러면서 굉장히 협업 문화도 많이 발달할 수 있을 거라고 생각합니다. 마포구 서울. This restaurant has 60 years of history and is always crowded with customers. Their specialty is galbi, or short ribs. It's a representative Korean dish along with bulgogi. And at this restaurant, all the customers enjoy their galbi while standing around the tables. 서서 먹다 보니까 더 뭐랄까 같이 있는 사람들이랑 스킨십도 좋아지고 더 역동적이라고 해야 되나? 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 여기를 와요. Why did they start using standing tables? 저희 가게가 그 트럭이나 이제 버스 이제 그 종점에 위치를 했었어요. 그래서 이제 그분들이 이제 간단하게 대포 한 잔 딱 먹고 급하게 가야 되니까 그것 때문에 이제 시작이 된 거죠. This restaurant has become so popular that it's become a must-visit place among tourists. Actually, I thought this is really uncomfortable, but I think this is very nice place with such a great event. So this is really nice for me. I never ever forget about it. Really, thank you for coming, having me here. Thank you. Korea has taken another step toward flexible work and eating culture.
Instead of insisting on the norms, Korea is making room for more diverse styles and culture. Foreigners living in Korea are trying hard to adjust to the new environment. We visit a specialized community center built to help them. These days, you are bound to come across a foreigner on the streets. More and more foreigners are settling down in Korea. There are about 1.7 million foreign residents in Korea now. What kind of difficulties do they have? I've been here for around 4 months. I guess language would be a very big problem. So if you don't know how to speak in Korean, it'll be very hard to communicate with the people. I've been with the streets, going around and finding the street sign. We went to a 7-Eleven to buy a T-Mobile RT transport card, and that was really hard because the shop assistant didn't speak English. So we bought the card, but we paid like twice as much as we should have. Most of their difficulties arise from the language barrier and day-to-day issues. To solve this problem, global village centers were established in foreign residential areas. We visited one in the Itaewon neighborhood, where the biggest foreigner community resides. The centers provide various programs such as Korean language class, cultural activities, and consultations free of charge. This is good inspiration for your work. It's wonderful. Example. Traditional craft classes are particularly popular among the foreigners. Itaewon Global Village Center was established in 2008 by the Seoul Metropolitan Government, and it is being managed by the Yongsan District Office. So basically, our center is promoting Korean culture and also helping foreigners reside here and adjust here in the most helpful way. Global Village Center is giving me a cultural understanding of Korea better than without it. I think when I started learning Korean at the Itaewon Global Center, everything became much easier. So being able to go to the market and being able to ask for directions was so much easier when you can actually say it in Korean. Itaewon Global Village Center surveyed the most popular programs. Sought after were classes on Korean cooking, as well as Korean crafts. Topping the list, of course, was Korean language. Seoul City built these global village centers in areas with a large population of foreign residents. 외국인 밀집 지역에 어떤 외국인 지원 시설을 만들어서 이제 그분들이 이제 서울 생활을 잘 적응할 수 있도록 지원하는 게 이제 주 목적입니다. 그래서 예산 지원이라든지 이런 부분 이제 서울시에서 지원해주고 있고요. 각 자치구에서 이제 파견 나온 직원들이 운영을 하고 있습니다. Gangnam-gu, Seoul. In this commercial area is the Yeoksam Global Village Center. It offers various programs for foreign workers. They are busy studying Korean. 전주에 가보니까 한옥 마을은 아주 아름답더라고요. 소문 듣고 간 거 아니에요? 主人が韓国人なので、今韓国に住んでいるので暮らしていくために韓国語を勉強してます。
主婦なので銀行へ行く時も市場でお買い物する時も少しずつ話せるようになって会話ができるようになりました。 My listening has never been very good at Korean, and since I've joined this class, our teacher speaks very quickly, and we do a lot of kind of listening exercises, so I feel that my listening has already become a lot better. Yeoksam Global Village Center also offers tax and lifestyle consultation. 보통은 이제 출입국 관련한 비자 변경하는 상담이나요, 아니면은 이제 분리수거 같은 거 어떻게 하는지 서울에서 몰라서 그냥 막 버리시는 분들도 계세요. 그런 것도 있고, 그리고 자녀들 어린이집 신청 같은 것도 도와드리고 있고. 한국어 수업을 가장 중심으로 하고 있고요. 한국어 수업 외에 한국 요리를 중심으로 한 요리 교실이 있고요. 매달 세무 상담이랑 그리고 성모병원 자원봉사를 매달 토요일에 진행하고 있습니다. Seoul operates 7 global village centers, and each offers different programs designed to help foreigners take advantage of their time in Korea. Having a good knowledge of each center will help visitors maximize the programs on offer. 한국 문화나 전통 프로그램을 좀 이용하신다 그러면은 뭐 한국을 좀 더 가까이서 좀 알 수 있는 그런 계기가 될 것으로 저희들은 좀 생각을 하고 있습니다. The Global Village Centers are trying hard to provide various networking events for foreigners and make them feel at home in Korea. Globalizing Korea. You can look forward to it.